It. Yeah, recording started. Good morning, everyone. Thank you very much for your time. So now I'm going to take another 1 hour time, approximately 10:15 to 11:15 or 11:30. I'll give question and answers for last 15 minutes. So now I'm going to deal with the two things here. One is data engineering and why SQL. What is the importance of SQL in the IT industry? ఈ రెండు డీటెయిల్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకో ఓకే ఫస్ట్ బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద డేటా ఇంజనీరింగ్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ ఫస్ట్ థింగ్ data engineering is not a coding job and data engineer is not the designation, it's a role. It's a role, not a designation. Designation can be software engineer, senior software engineer, team lead, product. Okay, like that there are a lot of things are there, but this is the role. So this role can be called as a techno-functional role or techno-functional job. That means it has technicality and it has functionality, both mixed. So then I can say it's not completely coding, but it should be involved scripting. It requires scripting, like SQL scripting, Python scripting. Right, guys? These two things are there. Along with that, we have to be good with the functional knowledge. I will tell you what is that functional knowledge. So this is not the coding job. This is techno-functional job. Understand? So as we discussed, first let me talk about data. What is data? What is the importance of data? Anybody? Is this really important? For whom? For anybody. For any company. For any business, data is important. Why? Yeah. To store End-to-end the information memory. is required for the business. So first of all, data is required to know the status of the business, right? Whether it is true, profit or loss. Yesterday, I have a business, online business. So I wanted to know yesterday, total 2.5 crores turnover. But am I in loss or profit? I should know, right? Big basket is there. Every day crores of transactions are happening, but still in loss. Last 5 years, it's completely lost. 4,500 crores lost, big basket. Every day it's a running loss. But if you look at the transactions and revenue, in crores again. So first of all, we should know our business is running profit or loss. Data is required. I need yesterday sales data, right? I need yesterday transaction data. Okay, deliverables data. And data is required. How was my business in the past? Last 3-4 years, నా business ఎలా రన్ అయింది? 2020, how much profit? 2021, increased or decreased? 22, increased or decreased? This is really important. What happened in the past? Data is required. What is happening now? Data is required. And prediction. How will be my business in the next month, next quarter, next year? Understand? Based on that, I can increase the investment. I can increase the employment. So prediction is required. The machine learning mainly involved here. Okay, but for all these three, what is required? Data. Understand? So as a technical person, how will you deal with data? How will you deal with data? Data is stored somewhere. You have to interact with the data. Understand? So by using database. Database is required to handle the data, to store the data, to retrieve the data, to modify the data. Okay, you open Swiggy. Okay, you wanted to put a biryani order. What will happen? In the Swiggy database, there will be a record inserted. Ravi ordered one biryani. Understand?
After that, you wanted to modify the order to two biryanis. Update. All these things will be happening in the database. Right, guys? But how will you interact with the database as a end user? We need SQL. We need SQL. With the help of SQL, you can talk to database. Hey, database, can you give me how many people ordered biryani in the yesterday? Okay, can you give me the list of people who ordered 10 food items in the last 1 month? Single person. So I'll ask a question to database. Database will give the data, but I need to talk to database, right? Then SQL is required. SQL is not a software. SQL is a syntactical language. You can talk to software. Got it? Anybody have any idea what is RDBMS? Yeah, full form I know, everybody knows about it, but what is it? RDBMS is the software. The maintain relation with SQL and database. Yeah, correct. Is it software? Yes, sir. Anybody downloaded RDBMS software? Actually, I'm logging in my mobile. Anybody downloaded? Anybody installed RDBMS? It's a concept. No, sir. It's not a software. It's not existed in the anywhere. But database softwares are available in the name of Oracle, in the name of MySQL, in the name of DB2. Got it? These are the softwares you can download and install. But RDBMS is just a concept. This concept tells it's there from 1980s onwards, almost 40 years since ఉంది. Okay, what exactly RDBMS tells? Data should be stored like this. There will be a table. Data will be stored in the tabular format. Okay, this is the column. This is the row. This is column. These things are defined by RDBMS concept. కాన్సెప్ట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ డిఫైన్ చేస్తుంది. వాటిని ఫాలో అవుతూ వచ్చినవి ఈ డేటాబేసెస్ సాఫ్ట్వేర్స్. గాట్ ఇట్? ఎస్ ప్లీజ్. సో వెన్ వి టాక్ అబౌట్ బిజినెస్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ అ కాన్సెప్ట్. సేల్ చేయటం, ప్రొడక్షన్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం, సేల్ చేయటం, ప్రాఫిట్ తీసుకోవడం. దిస్ ఈస్ ద రూల్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. ఈ బిజినెస్ లో మళ్ళీ ఈ కామర్స్ బిజినెస్ అని, ఆన్లైన్ బిజినెస్ అని, స్టోర్ బిజినెస్ అని, డెలివరీ బిజినెస్ అని, నెంబర్ ఆఫ్ బిజినెస్లు ఉంటాయి కదా. సో అవి ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెసెస్. బిజినెస్ అనేది జస్ట్ ఎ కాన్సెప్ట్. అలానే RDBMS is just a concept. Under this concept, by following this concept, we have multiple softwares available. ఈ కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్తుంది? టేబుల్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. దాంట్లో కాలమ్స్ ఉంటాయి, రోస్ ఉంటాయి, ప్రైమరీకి, ఫారెన్కి టేబుల్ క్రియేట్ చేయడం, ఇవే మనం నేర్చుకుంటాం SQLతో. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని RDBMSలో ఉన్నాయి. దీస్ పీపుల్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇట్. బట్ ద SQL is something which is a syntactical language which end user can connect to any of the database. సో మనం SQL నేర్చుకుంటాం అంటే నాట్ ఓన్లీ SQL, ఇక్కడ RDBMS కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటాము, ఏదో ఒక డేటాబేస్ని డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసి వర్క్ చేస్తాము. గాట్ ఇట్? సో SQL యొక్క అడ్వాంటేజ్ అర్థమైందా? SQL ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ డేటాబేస్. The database is used to store the data. The importance of data is 100% required. Yogeshwar, please don't write anything on the board. Okay, so this database part is very, very crucial in the current market. But nowadays, these databases are improved in a different angles, different levels. These databases are improved as a different angles, like SQL or RDBMS.
Now, recently in the data engineering area, we have a things called data warehouse concepts next to database. Now we have a new concept called NoSQL. Understand? Nowadays in the market, especially at the data side, people are using these two to analyze the data, to retrieve the data. Okay, but to work with these kind of things, SQL is required. 100% required SQL. Got it? So now just I would like to talk about something about Vaarahi Cloud Technologies and why this course. Then I will come again where exactly SQL used as part of the data engineering. I'll come back again. Okay. Let's park here the SQL component. So I was talking about data, right? Just I wanted to show two PPT slides. What exactly data, how exactly data is improving in the current market. Okay. See, this picture shows from 2010 to 2020. What is the creation of data and captured and stored? In 2010, 2 zettabytes of data was there. In 2010, almost 15 times again, some 3 times. 64 zettabytes. Oh, Nearest to 264. Your voice is Voice is- breaking, Satish. voice is breaking actually. Sorry, guys. So, I think it must be good, guys. See, look at the internet is very good. No, still it is breaking. It's now fine. No. I think mic is problem, Okay. sir. One Yeah. second. Is it fine now? Yes, Yeah. yes. Okay. Yes. Okay. So just I wanted to tell you in last to 2010 to 20, 10 years, how data was increased in the market. Why this much data is increased? What is the reason? What was the reason? What happened in 2010, 12, 13 here? Web application started in 2010, before 10. Everybody going to www dot something and doing something, right? Yes, ma'am. And after that, 2012, 13 after, mobile apps started. Everybody started using smartphone. Everything is through data, smart data. And after that, in 2018, 19 onwards, big data started. Big data concept started. That is the reason data is huge. By 2025, if you observe, from 2010 to, it will be 180 zettabytes of data. Exponential growth, children. Can you control the data generating? On చేతుల్లో ఉందా? No, right? But what should I do? If data is generating, I have to do 4 things. I have to collect the data. 100% I have to collect the data. మీరు మొబైల్లో ఒక బిర్యానీ ఆర్డర్ పెట్టినా లేకపోతే ఇంకొకటి మొబైల్ ఆర్డర్ పెట్టినా ఐఓటీ సెన్సార్స్ ఉన్నాయి కదా, సెన్సార్స్ విల్ టేక్ ఎ పిక్చర్స్ అండ్ విల్ సెండ్. ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి కలెక్టెడ్. హలో After సార్, collection- డిస్టర్బెడ్ సార్, ఈ రోజు నుంచి ఫస్ట్ క్లాస్ లేదంటే డైలీ ఇదే టైమింగ్స్ ఉంటుందా? ఇది డెమో మాత్రమే. ఓకే, మామూలుగా ఎప్పుడు I'll tell you the timings. Give me some time. యా, థ్యాంక్ యూ. So we have to collect the data. Once you collect, what to do? You have to store that. Store the data. Then process the data. After processing, we have to analyze the data. Understand? ఈ 4 things చాలా చాలా important. As part of the data engineering, we have to do these things only. Okay? So data engineer ఏం చేస్తాడు? Data engineer will build data pipelines, automated data pipelines, which can collect, store, process, analyze the data. After that, reporting team will start reporting. Machine learning team will do prediction and they will build models and execute the models.
So the data engineering is like a bridge between source and destination, source and target. So we have huge amount of data generating. If you observe this picture, guys, what is happening in 1 minute? 60 seconds లో వరల్డ్ ఏం జరుగుతుంది? యూట్యూబ్ లో వాట్ ఎవర్ ద డేటా అప్లోడింగ్ బై డిఫరెంట్ పీపుల్ ఇన్ 1 minute, ఇట్ రిక్వైర్స్ 500 hours ఆఫ్ టైమ్ టు వ్యూ. అంటే 1 minute లో మనం అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ మొత్తం 1 by 1 చూడాలంటే 500 గంటలు పడుతుంది. యూట్యూబ్ ఈజ్ మేనేజింగ్ ఆర్ నాట్? ఓకే, సో లైక్ దట్ యూ కెన్ సి ఈమెయిల్స్, స్నాప్స్, గూగుల్ సెర్చ్ చేసి చూడండి. ఇట్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ 6 million per minute. పర్ సెకండ్ ఎంత? 1,00,000. 6 million 60 lakhs కదా. అంటే ఒక చిటికలో మీకు 1,00,000 మంది గూగుల్ సెర్చ్ కొడుతున్నారు వరల్డ్ వైడ్. స్టిల్ గూగుల్ హ్యాస్ టు టేక్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ రిక్వెస్ట్, ప్రాసెస్ ఇట్ అండ్ ప్రొవైడ్ ద రిజల్ట్. గాట్ ఇట్? సో ఇన్స్టాగ్రామ్, అమెజాన్, మీరు నెట్లో కొడితే ఈ పిక్చర్ వచ్చేస్తుంది. యూ కెన్ అనలైజ్ అసలు ప్రజెంట్ 2024లో ఎంత డేటా వస్తుంది, వై షుడ్ వి గెట్ దిస్ మచ్ డేటా, హౌ టు డీల్ విత్ దిస్ డేటా. ఇంత డేటాని డీల్ చేయడానికి నార్మల్ సిస్టమ్స్ వర్కౌట్ అవ్వవు. వాట్ టు డూ? వీ హ్యావ్ టు గో టు క్లౌడ్స్. అందుకే క్లౌడ్ ఇంప్రూవ్ అయింది. AWS cloud started in 2007 itself, you know. Azure started in 2010. But why companies and businesses are started using cloud in 2020 after 21? Before, necessity was not there. Now, huge amount of data is coming. And if you observe these next 2 slides, asala cloud market ఎంత ఉందో చూడండి. 2019లో it was approximately $243 billion worldwide public cloud. 2019లో 200 నుంచి 22 and the next slide if you observe $660 billion. Approximately every year 20-25% growth వెళ్తుంది క్లౌడ్. This market will be increased till 32. $2,300 billion మార్కెట్. సో ఈ మనీ అంతా ఎవరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు? కంపెనీస్, రైట్? ఫోర్డ్, బెంజ్, అమెజాన్, ఈబే, వీళ్ళ కదా, రెడ్డి ల్యాబ్స్, వీళ్ళందరూ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. సో వీళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల లాభం ఏంటి? దే వాంటెడ్ టు స్టోర్ ద డేటా. ఆఫ్టర్ స్టోరింగ్, process, analysis is required. When all these people are investing lot of money, obviously it will create the projects. When projects are started, it requires the resource. Understand? Evaru kavali? Cloud engineers kavali, cloud data engineers kavali. So and that is the reason cloud data engineering market is very good in the industry right now. Very, very good cloud market. Cloud with the data. If you go with only data, the market is different. If you go with only cloud, market is different. But if you combine both the things, multi-starrer movie. Understand? So అర్థమైందా? data and cloud market ఎట్లా ఉన్నాయి. So now just I wanted to tell you before starting little bit of data engineering, just I wanted to tell you about myself and Vaarahi for 5 minutes. Okay? So myself, Satish Pantala, I have total 19 years of experience in IT industry. I have started my career in 2006 as a pure middleware Java developer. Okay. So after working with Java 7-8 years, I was really fed up with writing code. Andarlagane, too much coding. There was no help at that point of time. There was no ChatGPT, Gemini, ilanti em levu. We have to write everything. ఒక్కొక్కసారి అయితే 3-4 hours కంటిన్యూస్ గా కోడింగ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు లెక్కోకుండా. That was the situation. Then I wanted to change my technology. I have done a lot of research at that point of time. Then luckily I picked big data Hadoop. Just Hadoop అప్పుడే స్టార్ట్ అవుతూ ఉంది మార్కెట్లో. Okay, just it was starting. Okay, so then I changed from Java to big data when I was working IBM at that point of time. Hadoop లో మార్కెట్ ఎలా ఉందంటే, నేను రెజ్యూమ్ పెట్టిన తర్వాత 11 days లో 4 offers వచ్చినాయి విత్ 220% హైక్. గాట్ ఇట్? అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా డేటా మీద ఎటువంటి ఇష్యూ రాలేదు నాకు. ఇంకా 10 years నేను మార్కెట్లో డేటా మీద ఉన్నా సరే, మై జాబ్ విల్ బి సేఫ్. ఐ విల్ గెట్ ద ప్యాకేజ్ టిల్ 1 crore ఆల్సో ఇన్ హైదరాబాద్ ఇట్ సెల్ఫ్.
సో డేటాకి అంత క్యాపబిలిటీ ఉంది. డేటా అంటే ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్ డేటాలోకి రాడు. ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్స్ కూడా ఎస్క్యూఎల్ వాడతారు. వాళ్ళు డేటాలోకి రారు. ఎవరైతే డేటాని కలెక్ట్ చేసి, స్టోర్ చేసి, ప్రాసెస్ అండ్ అనలైజ్ చేస్తున్నారో దే విల్ కమ్ టు ద డేటా. Then after that, I worked with NoSQL, Cassandra, and Spark, NiFi, Kafka, and in 2018, I switched to cloud. Okay, so I worked with all three clouds: Google Cloud, AWS, and Azure. I have an experience in all three clouds. But in the last 3 years, I have started training on Google Cloud. I will tell you why. Okay, this is about myself. So if you have any question, any doubt, you can go to check my LinkedIn also. Satish Pantula, if you enter, you will get the complete details. So I have started in 2014 onwards, I have started trainings. 10 years complete అయింది. సో యాక్చువల్గా యాజ్ పార్ట్ ఎస్క్యూఎల్ ఫ్రీ అనేది ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను, జస్ట్ ఫస్ట్ టైం. బట్ లాస్ట్ 3 years నుంచి ఐ హావ్ స్టార్టెడ్ జీసీపీ డేటా ఇంజనీరింగ్ జాబ్ రెడీ ప్రోగ్రామ్, జేఆర్పి ప్రోగ్రామ్ అని పిలుస్తాను నేను, జాబ్ రెడీ ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆన్లైన్ ఉంది, క్లాస్ రూమ్ ఉంది. ఓకే, సో దీంట్లో కావాలనుకుంటే ద పర్సన్ షుడ్ బి రెడీ టు స్పెండ్ 8 hours per day. Morning 9:30 to 5:30 in institute itself, if you are available, especially for non-IT people who has gap of 3, 4, 5 years. మీరు బీటెక్, బిఎస్సి, బేకామ్ 2005, 15, 17, 18 లో పాస్ అయ్యారు. యూ వర్క్డ్ ఫర్ మెకానికల్ సైడ్, సివిల్ సైడ్, మేబీ ఫ్యాకల్టీ, యూ హ్యావ్ డన్ సంథింగ్ ఎల్స్ బట్ నాట్ ఇన్ టు ఐటీ. దెన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఫిట్ ఫర్ దెమ్. అండ్ రీసెంట్లీ ద పీపుల్ who are working on IT but old technologies, still they are switching now. Okay, so duration will be 60 to 70 days, this particular course. Exactly what I'm doing in this particular training. Before starting that, why Vaarahi? I'll give 5 points. In Vaarahi, I have started 1 year back. Before that, I have trained same GCP data in some other institute. Okay, so in Vaarahi, only one training program. ఓన్లీ వన్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్. మీ ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ అని టచ్ చేయండి, ఒకే ఒక్క ట్రైనింగ్ కోర్సు ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉండదు ఎక్సెప్ట్ వారాహి. యూ కెన్ వెరిఫై ఎనీవేర్. ఈవెన్ పీపుల్ ఆర్ ఆస్కింగ్, దట్ ఈస్ జీసీపీ డేటా ఇంజనీర్. చాలా మంది అడిగారు ఏడబ్ల్యూఎస్ డేటా ఇంజనీర్ పెట్టమన్నారు. సిమిలరే కదా, జస్ట్ క్లౌడ్ చేంజ్. అజూర్ డేటా ఇంజనీర్, నో, ఐ వాంట్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఓన్లీ వన్ కోర్స్, దట్స్ ఇట్. ఓన్లీ వన్ కోర్స్, వన్ ఫోకస్, అండ్ ఓన్లీ 30 in batch. I don't want to take more than that. నాకు పర్సన్ టు పర్సన్ ఇంటరాక్షన్ ఉండాలి. ఏ పర్సన్ ఎక్కడ ఏ లెవెల్లో ఉన్నాడు, ఎంత ఇంప్రూవ్మెంట్ కావాలో తెలియాలి. అండ్ ఓన్లీ 1 batch per month. Got it? ఫర్ ఓన్లీ 1 batchకి ఒకే కోర్స్కి 8 staff ఉన్నారు, కంప్లీట్లీ డివైడెడ్. మీరు క్లాస్ అయిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు 1 person విల్ బి దేర్ డెడికేటెడ్ టిల్ ఈవినింగ్. ఓకే, వాట్సాప్లో ప్రాక్టికల్గా మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ప్రతి 1 hourకి వెరిఫికేషన్ చేస్తాము, 1 to 1. ఎవ్రీ వీకెండ్ మాక్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ థింగ్స్ వై వారాహి అంటే. ఇక వేరే కోర్స్ పెట్టే ఉద్దేశం కూడా లేదు. పెట్టిన ఎస్క్యూఎల్ ఫ్రీగా పెడుతున్నారు, అది కూడా యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డేటా ఇంజనీరింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, మై ఫోకస్ ఈజ్ 1. నా దగ్గరకు వచ్చిన స్టూడెంట్ 100% జాబ్ కొట్టి వెళ్ళాలి, దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో కాంపోనెంట్ అండ్ టాపిక్ వైజ్ ట్రాకింగ్ ఉంటుంది, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. టాపిక్ వైజ్ ట్రాకింగ్ అంటే, లెట్ మీ షో యూ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్. సిడిఈ స్టూడెంట్స్, I have started from long back, 3rd batch onwards. You can see if I open 12th batch, person to person, all people are here, right? So typing వచ్చా లేదా, కమ్యూనికేషన్ వచ్చా రాదా,
అండ్ బిగ్ డేటా వీడియోస్ రికార్డింగ్స్ ఇచ్చాను, అవి చేశారా లేదా? SQL ఆఫ్టర్ కోర్స్ ఐ విల్ గివ్ 230 క్వశ్చన్స్ ఆన్ ఓన్లీ SQL in 2 tables. దే హావ్ టు డూ పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్, బకెట్స్ క్రియేట్ చేయడం, కంప్యూటర్ ఇంజనీర్, యూనిక్స్ కమాండ్స్, ప్రతి పాయింట్లోనూ ఐ విల్ వెరిఫై ఎవరెవరు ఎక్కడ ఉన్నారని. ఎవ్రీ 2 daysకి అందరి ముందు ఓపెన్ చేసి చెక్ చేస్తాను నేను. ఒకరోజు చెప్తారు, 2 రోజులు చెప్తారు, 3వ రోజు చేయలేదని చెప్పలేరు కదా. యూ హ్యావ్ టు డూ ఫోర్స్ఫుల్. దిస్ ఈస్ ద వన్ థింగ్ ఐఎమ్ డూయింగ్. వేరే ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎవరికి చేయలేరు, అంత ఓపిక ఉండదు. సెకండ్ థింగ్, డైలీ అటెండెన్స్ ట్రాకింగ్. 9:30 క్లాస్ అయితే 9:45 వరకు మీరు రాకపోతే మీకు కాల్ వచ్చేస్తుంది. కరెక్ట్. 2 days 3 days మీరు క్లాస్కి రాకపోతే మీ పేరెంట్స్ కూడా కాల్ వెళ్ళిపోతుంది. ఆ లెవెల్లో పట్టించుకుంటాను నేను ఇక్కడ. థర్డ్ థింగ్, వీక్లీ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్. ఇప్పుడు సాటర్డే కింద ఫస్ట్ ఫ్లోర్, థర్డ్ ఫ్లోర్లో ప్రీవియస్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్. మాక్ టెస్ట్ పెడుతున్నాను ఇప్పుడు వాళ్ళకి. SQL టెస్టే జరుగుతుంది. రీసెంట్గా లాస్ట్ 1.5 monthలో జరిగిన ఇంటర్వ్యూస్లో పిక్ చేసి క్వశ్చన్స్ని వాటికి టెస్ట్ పెడుతున్నా. వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు రైట్ ద SQL క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఇన్ పేపర్ అండ్ దే హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సిస్టమ్. Right? The mock interviews will be there. And Voice is breaking again. Your voice is breaking. Pradesh. Yes, sorry, yes, sir. What is the question? Again, it is breaking. Yes, should I check again speed of the internet? Is it good, guys? I believe it's from the mic actually, not from the internet. Maybe others. I hope others can hear, right? Oh, it is not clear. Okay, yeah. And end-to-end use case implementation, minimum 4 to 6 యూజ్ కేసెస్ అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేపిస్తా. రియల్ టైంలో నా టీంలో నేను ఎలా అయితే ప్రాజెక్ట్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయించానో, when I was working as a delivery lead, I was dealing with 3 projects at a time, end-to-end deliverables, 64 people reporting to me. నా టీం ఎలా అయితే డెలివరబుల్స్ చేస్తున్నారో సేమ్ అలానే end-to-end యూజ్ కేసెస్ స్మాల్ డేటా సెట్ మీద చేపిస్తాను. అండ్ స్పెషల్ క్లాసెస్ వైల్ ఇంటర్వ్యూస్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీ కోర్స్ అయిపోయింది 2 months, 70 days, స్టార్టెడ్ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవుతున్నప్పుడు మీకు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, వాటిని ఎలా డీల్ చేయాలి. సో దెన్ ఐ విల్ start the special classes in afternoon Your 12 to voice 1. is breaking, sir. Not audible. I'm really sorry. Guys, అందరికీ ఇదే ప్రాబ్లం వస్తుందా కొంతమందిగా? Now it is clear, sir. వాయిస్ ప్రాబ్లం Yes, sir, clear, వస్తుందా? sir. Clear, sir. క్లియర్, ఓకే ఓకే. అయితే గైస్ మేబీ కొంతమందికి వాళ్ళ నెట్ ప్రాబ్లం అయి ఉండొచ్చు. 3 MBPS ఉంటేనే పర్ఫెక్ట్, 180 MBPS ఉంది. యా, ఓకే ఓకే ఫైన్. ఓకే, సో స్పెషల్ క్లాసెస్ తీసుకుంటాను. Yeah, ఇక్కడ now it's ఏంటంటే clear. సపోజ్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ ఎస్టర్డే క్యాప్జెమిని ఇంటర్వ్యూ జరిగింది. దెర్ వాజ్ ఎ క్రిటికల్ క్వశ్చన్. ఆ పర్సన్ దగ్గరకు వచ్చి, సార్ నాకు ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు, ఎలా చెప్పాలని అడగొచ్చు. ఐ కెన్ ఆన్సర్ టు దట్ పర్సన్, బట్ వాట్ అబౌట్ అదర్ 30-40 పీపుల్ కదా. సో ఐ టేక్ దట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ 30 people ఇన్ ద లాస్ట్ 2 batches, 3 batches. ఐ విల్ ఆన్సర్ హౌ టు డీల్ విత్ దట్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేస్తా. మిగతా 30 members-కి సాల్వ్ అయిపోద్ది ప్రాబ్లం. ఇలా ఒక 10 to 20 questions నేను కనుక డీల్ చేయగలిగితే ఒక 5-6 క్లాసెస్లో ఎవ్రీబడి విల్ పర్ఫెక్ట్. గాట్ ఇట్ గైస్. సో ఈ 5 యాక్టివిటీస్ నేను చేస్తున్నాను లాస్ట్ 3 years నుంచి. సో చాలా మంది అనుకోవచ్చు, సార్ డైరెక్ట్గా మాకు ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేసేసి మూవ్ చేసేయచ్చు కదా అని. దానివల్ల యూజ్ ఉందా? మెనీ పీపుల్ కేమ్ టు మీ, సార్ మేము 3 lakhs పే చేసాము అమీర్పేటలో, ప్రాక్సీ చేశారు, 10 lakhs 12 lakhs ప్యాకేజ్ ఇప్పించారు, జాయిన్ అయ్యాము. కొంతమందికి 1 month 78,000 శాలరీ వచ్చింది, సెకండ్ మంత్ను. కొంతమందికి అసలు శాలరీ రాలేదు, 3 lakhs పోయినాయి. టెక్నాలజీ వచ్చా రాదు, స్కిల్ వచ్చా రాదు, ఏమీ తెలియదు కదా. నా దగ్గర ఏంటంటే జాబ్ రెడీ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే, ప్లీజ్ కమ్ విత్ జీరో నాలెడ్జ్. జీరో ఒకటే నేను గుర్తుపెట్టుకుంటా. ఇప్పుడు SQL ఫ్రీ అనేది పక్కన పెడితే, GCP స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ రోజు SQL అబ్రివేషన్ తెలియని వాళ్ళు ఎవరు? మినిమం అవుట్ ఆఫ్ 30లో 4-5 ఉంటారు. సార్ ఫస్ట్ టైం వింటున్నాము SQL, విన్నాం కానీ ఫుల్ ఫామ్ తెలియదు, స్ట్రక్చర్ క్వరీ లాంగ్వేజ్ అనే విషయం తెలియదు వాళ్ళకి. వాళ్ళని నేను బేస్ కింద తీసుకుంటా. మై టార్గెట్ ఈస్ దట్ పర్సన్ షుడ్ గెట్ 10 lakhs ప్యాకేజ్ దేర్ ఓన్. దే హ్యావ్ టు అటెండ్ దేర్ ఇంటర్వ్యూ దేర్ ఓన్. దే హ్యావ్ టు క్రాక్ దేర్ ఇంటర్వ్యూ.
ప్రాక్సీలు చేస్తే 3 నెలల టైం ఎందుకు? 10 రోజులు చాలు. ఓకే. సో, జీరోలో ఉన్న పర్సన్‌కి స్కిల్డ్ పర్సన్ కింద కన్వర్ట్ చేసి, దెన్ నేను ఒకటే చెప్తా ప్రతి స్టూడెంట్‌కి ఫస్ట్ 5 ఇంటర్వ్యూస్ ఫెయిల్ అవ్వాలి. అక్కడ నేర్చుకోవాలి. దెన్ 5-10 ఆర్ 15th ఇంటర్వ్యూ జాబ్ కొట్టాలి. దెన్ లుక్ బ్యాక్ అనేది ఉండదు ఇంకా. కంపెనీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత దే హావ్ టు ఈజీలీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్స్. సో, స్కిల్ అలా నేర్పిస్తాను నేను. ఈ విషయం చాలా మంది తెలీదు. జీసీపీ ఉందని తెలీదు చాలా మందికి. వారాహిలో జీసీపీ మాత్రం ఉందని తెలీదు. ఇప్పుడు ఈ ఈ ఈ విషయం ఎందుకు చెప్తుంటే ఆల్మోస్ట్ 250 మెంబర్స్ ఆర్ లిజనింగ్ రైట్? అట్‌లీస్ట్ యూ విల్ హావ్ సమ్ ఐడియా. మేబీ మీరు ఫ్రెషర్ మీకు యూజ్ అవ్వకపోవచ్చు. మీ బ్రదర్, మీ కజిన్ ఎవరో ఒకళ్ళు ఉండొచ్చు 3-4 ఇయర్స్ బ్యాక్ గ్యాప్‌తో. వై దే షుడ్ గో టు ప్రాక్సీ లెవెల్? నేర్చుకున్నారులెండి. ఓకే. వన్స్ ఎనీబడీ జాయిన్ ఇన్ వారాహి, వన్ టైమ్ పేమెంట్ till you get the job. You can come to the institute, you can utilize. మీరు బ్యాచ్‌లో జాయిన్ అయ్యారు, విన్నారు, కొంత అర్థమైంది, కొంత అర్థం అవ్వలా. నెక్స్ట్ బ్యాచ్‌కి వెళ్ళండి, నో ఇష్యూ. యూ కెన్ గో టు థర్డ్ బ్యాచ్. ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవ్వండి. డైలీ యూ కెన్ కమ్ టు ఇన్స్టిట్యూట్. యూ కెన్ అటెండ్ ద ఇంటర్వ్యూస్ హియర్ ఇట్సెల్ఫ్. సో, మీకు జాబ్ వచ్చే వరకు నేను హెల్ప్ చేస్తాను. లీగల్‌గా, నో ఇల్లీగల్, నో ప్రాక్సీ, నథింగ్. అలాంటివి ఉంటే అసలు రావక్కర్లేదు, జాయిన్ అవ్వద్దని చెప్తాను. గాట్ ఇట్? సో, నేను ఇన్ని చేస్తాను కూడా. ఏ బ్యాచ్‌కి నాకు ఒక డెమో పెట్టుకుంటే చాలు 30 మెంబర్స్ వచ్చేస్తారు నాకు. ఆల్రెడీ నేను రేపు స్టార్ట్ చేయబోయే బ్యాచ్‌కి 8 మెంబర్స్ పే చేసేసారు కూడా. పే చేసేసారు. గాట్ ఇట్? సో, క్వాలిటీ ట్రైనింగ్ ఇస్తే ఎక్కడికి పోదు. సో, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వారాహి. వారాహిలో ఎందుకు అంటే ఓన్లీ సింగిల్ కోర్సు, కంప్లీట్‌గా 1-to-1 ట్రాకింగ్ ఉంటుంది. స్పెషల్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. మీకు జాబ్ వచ్చే వరకు కూడా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఇంకెవరికైనా ఏమైనా డౌట్ వస్తే, ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ క్వెషన్, జస్ట్ మీరు బ్లైండ్‌గా రివ్యూస్‌కెళ్ళి చూసుకోండి. వన్ 12 ఉన్నాయి. 2-3 ఇయర్స్ అంటే చాలా రివ్యూస్ రాపిచ్చొచ్చు. సో, యూ కెన్ గో టు న్యూ, యూ కెన్ సీ. యూ వాంట్ టు చిన్నారి, మీట్ చిన్నారి, రుక్మిణి. మీరు మీట్ అవుతారని చెప్పండి. ఐ కెన్ మీట్ దెమ్. మౌనిక, పార్దు వీళ్ళందరూ నా ఓల్డ్ స్టూడెంట్సే. విజయ్ నాయుడు, హి ఈస్ ఫ్రమ్ పోలాండ్. హి హాస్ 12 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. వాళ్ళ కంపెనీ జీసీపీ మూవ్ అవుతుంది. హి జాయిన్డ్ ఫ్రమ్ పోలాండ్. సో, ఎవ్రీబడీ మై స్టూడెంట్స్. ఎవ్రీవన్ మై స్టూడెంట్స్. మీరు ఏదైనా పిక్ చేయండి, చదవండి. సరే ఈ పర్సన్ కలవాలి, కల్పిస్తాను నేను. ఇంక్లూడింగ్ దేర్ ఆధార్ కార్డ్ ఇఫ్ యూ వాంట్. కోర్స్ ఫీజు ఎంత సార్? కోర్స్ ఫీజ్ చెప్తాను. ఐయామ్ కమింగ్ టు దట్ పాయింట్. ఓకే. సార్ ఇక్కడ సార్ క్వెషన్స్‌కి నేను ఒక్క క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టైమ్ ఇస్తాను. ఐ విల్ డీల్ ఎవ్రీ క్వెషన్ గైస్. ఐ కెన్ సిట్ మేబీ టిల్ 12 o'clock, నో ఇష్యూ. ఓకే. జస్ట్ లెట్ మీ కంప్లీట్. సో, టిల్ నౌ ఐ హావ్ డిస్కస్డ్ ఫ్యూ థింగ్స్. లిస్ట్ అవుట్ చేస్తాను ఒకసారి. వై డేటా అండ్ వై ఎస్క్యూఎల్, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ క్లౌడ్ అండ్ డేటా ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ. And then why Vaarahi Cloud Technologies and my program, Vaarahi program, right? Now I wanted to talk next 10 minutes, what exactly this data engineering? What exactly is data? ఏం చేస్తాం అసలు, ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది అనేది ఒక పిక్చర్లో మీకు చూపిస్తాను నేను. ఓకే. బేసికలీ ఇన్ ద కరెంట్ ఇండస్ట్రీ we have data is available in data sets. Data is available in data sets అంటే ఏంటి గైస్? సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? 20 years before, right? So, all the data is available in the databases or not? Okay, ఇదే కదా SQL. డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? It is coming from web applications or mobile applications. Here, data is storing from here to here and here to here. This is called DB, database. దీన్ని ఏమంటాం? దీన్ని this is called ఫ్రంట్ ఎండ్. మొబైల్లో మీకు కనిపించిన ఫ్రంట్ ఎండ్ కదా, దిస్ ఈస్ బ్యాక్ ఎండ్. మిడిల్లోది సర్కిల్ SQL.
మిడిల్వేర్. ఈ మిడిల్వేర్లో మనం SQL రాసి డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవుతాం. అండర్స్టాండ్? This environment is available in the past 20 years. ఇంతకుముందు when I was working with Java, front end developers వేరు, back end వేరు, middleware వేరు ఉండేవారు. I was worked as middleware. Now full stack, all three things done by one person. అందుకే full stack development అంటే too bad ఉంటుంది. Too much struggle ఉంటుంది. Full stack development. Python అయినా Java అయినా. So our work will start from here, guys. And we have data available in databases తో పాటు folders and file systems లో lot of data ఉంది. IBM servers, Microsoft servers, shared drives లో lot of huge amount of data ఉంది. And now we have data available from the sensors. Now everything is becoming smart, right? Smart city, smart village, smart room, smart house. So this is comes under IoT. Idea ఉంది ఎవరికన్నా? ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ 2030కి ఇట్ విల్ బి బూమింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్. కావాలంటే రాసి పెట్టుకోండి, గుర్తు తెచ్చుకోండి. అప్పుడు ఒక 4-5 ఏళ్ళ తర్వాత IoT బూమింగ్ అయిపోద్ది. మామూలు బూమింగ్ ఉండదు. IoT, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్, అగైన్ ఇట్స్ అ కాన్సెప్ట్. Okay, and we have data is available in API systems, application programming interface. Data is coming from different sensors and other areas, and the data is coming from SAP servers. SAP ఎప్పటి నుంచో 20 years నుంచి ఉంది. SAP SaaS systems అని, like that they have lot of data servers available in the market. This is existing one. So just I wanted to call it as a sources. But at the same time, nowadays we have business available here. Target or business. Business కింద ఎవరు ఉంటారు? There are people who working as a reporting, dashboards. వీళ్ళంతా బిజినెస్ అంటారు, బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటారు. సో అండ్ ML, డేటా సైన్స్ రీసెంట్లీ 4-5 years నుంచి బాగా బూమింగ్లోకి రాబోతుంది ఇది. అండ్ మెసేజింగ్ సర్వర్స్, థర్డ్ పార్టీ సిస్టమ్స్. Okay, these people are looking for data, but data is available in sources in different tables, different formats, different situations. But these people wants data in a proper way. Okay, ఎట్లా అంటే అది I can show you. Like this. Data is available in this, like this format, but the business is looking for a beautiful house. Who will do from here to here? Data engineer. Understand? So they're expecting something, but here it is available in different way. So as a data engineer, what we have to do, we have to collect the data from all different places and different formats. This is collect, then we have to store it in a bigger container. So these are the important tasks for data engineer. Collect here, then store here. After storing that data, we have to process, right? Without processing, what is the use? Then the data is available here, huge amount of data. We have to process this data by using some techniques. After processing, again, we have to store this data in a proper way and analyze. So this is processing. And here, analyze. This analysis comes under data warehousing technique. చాలా మంది ఇన్ఫర్మేటికా, తెరాడేటా వినుంటారు, అవన్నీ పోయినాయి. Now new data warehouses came to the picture, like BigQuery, Redshift, Snowflake, new things. So here we will build a data warehouse techniques, and this pipeline will continue like this. Finally, here the data which is available is relevant to these people, and this data can be used by dashboard, machine learning, messaging, and third party. Got it? This is called data engineering. If you observe, ఈ ఓవెల్లో ఉన్నది approximate గా data engineer చేస్తారు.
So once you build a data pipeline, దీన్నే pipeline అంటాం మనం. Automatically data will collect, will come and will come here to here, will come to here, here. Like a water pipeline case. నేను general గా if you observe here, the data engineer build a data pipeline, which is like a water pipeline. Water pipeline ఎందుకు వేస్తాం మనం? You need a bucket of water. Will you build a pipeline? No, right. Bucket of water pipeline కావాలా? ఒక 50 liters. ఎప్పుడు build చేస్తాం? You want huge amount of water continuously. You have to collect the water, right? ఎక్కడి నుంచి కలెక్ట్ చేస్తాము? River, canal, sea, somewhere else, well. So like this same, we are collecting the data, but in real time, we'll collect the water. Once you collect the water, you have to store in a bigger container, right? At the tank లో పెట్టి అక్కడ నుంచి వాటర్ ప్రాసెస్ చేయాలా, ప్యూరిఫై చేయాలా? Purify water ఏం చేస్తాము? Purified water will send to the homes for drinking purpose. Normal water will send to the industries purpose. Empty water will be sent to the agriculture purpose. So we are analyzing the water, estimating. Your voice is breaking, sir. Your voice is breaking. Sorry, guys, again, same issue. Sir, why is not clear? Generally, this issue will not be happen at any point of time. Not audible. My internet is very good, yes, 150 Mbps showing. Please try to understand if you miss something. I will share the recording session. Okay, you can go through the recording session. If anything Your voice is is breaking. Now, okay. Now it's good. now it's good. Yeah, Yes. sorry for Yes, the sir. inconvenience, guys. Yeah, sorry. Okay, so like that, how we are building a water pipeline in the current industry, we are building the data pipeline because of data is huge. Okay, 5-6 years back, data was less. We can manage with Excel sheet, or else we can manage with maybe database. We can manage with something else. But now data is used, as I shown some time back, right? 15 inch 20, 25 వచ్చేసరికి data is increased to 150, 170 zettabytes of data. Then I have to collect the huge amount data. Then I will build a pipeline and I will give the data to these people. So this is the bridge or not in between these two. So this is missing in the IT industry. This is called data engineering task. Nowadays, the same data engineering is implementing on the cloud. చూడండి, Blue Whale is under cloud. Sources are outside the cloud. Maybe destination reporting teams are maybe outside the cloud, but we are collecting, storing, processing, analyze within the cloud. So that is the reason this can be called as a cloud data engineer. ఏమంటాం? It's a cloud data engineer. Here in this cloud data engineering, we are using Google Cloud. So that is the reason it can be called as a GCP cloud data engineer. Got it? So here, while retrieving data from here to here, SQL is required or not? Obviously required. After that, while processing the data, we may use Spark. Spark విన్నారా? Spark లో మళ్ళీ రాసేది SQL, Spark SQL. Maybe Python script also required, but SQL is required. After that, again, this is the data warehouse. Tables ఉంటాయి ఇక్కడ. ఇక్కడ ఏం కావాలి? Again SQL కావాలి. ఇక్కడ SQL, ఇక్కడ SQL, ఇక్కడ SQL. SQL వస్తే చాలు డేటా ఇంజిన్ అవ్వచ్చు. దాంతోపాటు క్లౌడ్ యాడ్ చేయాలి, దాంతోపాటు డేటా వేర్హౌస్ యాడ్ చేయాలి, దాంతోపాటు ఈ స్టోరేజ్ ప్రాసెసింగ్ మెకానిజమ్స్ యాడ్ చేయాలి. అందుకే డేటా ఇంజనీరింగ్ నాట్ ఏ కోర్స్, ఇట్స్ ఏ ప్రోగ్రామ్. దీని ప్రోగ్రామ్ అంటే సెట్ ఆఫ్ టూల్స్ ఇంక్లూడ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు రేపు పవర్ బిఐ నేర్చుకున్నారు, అది టూలు, అది కోర్సు. అండర్స్టాండ్? ఆర్పిఐ నేర్చుకున్నారు, డిబిఐ నేర్చుకున్నారు, ఓన్లీ ఆరకల్ నేర్చుకున్నారు, దోస్ ఆర్ courses, single course. But program is something, combination of tools and technologies, combination of processing techniques. So data engineering వచ్చేసరికి we need SQL, we need little bit of Python scripting, okay, and we need cloud, we need big data. Big data అంటే big data లో Hadoop తో పాటు Spark వస్తాయి. And we need data warehousing, and we need
రిపోర్టింగ్. ఈ కాంబినేషన్స్ అన్నిటిని కలిపితే డేటా ఇంజనీరింగ్ అనొచ్చు. సో జాబ్ రావడానికి కూడా రీజన్ ఇదే. మీరు ఎక్కడో చోట ఫిట్ అవుతారు, ఏదో ఒక సిచ్యువేషన్లో ఫిట్ అవుతారు. అర్థమైంది గైస్ ఇది ఈ పిక్చర్. సో ఏదైతే సోర్స్కి టార్గెట్కి మధ్య మిస్ అవుతుందో దట్ విల్ బి డన్ బై డేటా ఇంజనీర్. అండ్ హియర్ వన్ మోర్ టాస్క్ ఈస్ షెడ్యూలింగ్ అండ్ మానిటరింగ్. ఈ 5 థింగ్స్ మనం చేస్తాము. కలెక్ట్, స్టోర్, ప్రాసెస్, అనలైజ్, షెడ్యూలింగ్ అండ్ మానిటరింగ్. ఇప్పుడు డేటా పైప్ లైన్ బిల్డ్ అయిపోయింది. ఎవ్రీడే యూ కెనాట్ డూ రైట్ మాన్యువల్లీ. ఆటోమేటికలీ మార్నింగ్ 2:30కి డేటా వచ్చేయాలి. జస్ట్ యూ విల్ షెడ్యూల్ ఇట్. మన మార్నింగ్ 7:00, 6:00 ఎలా అలారం పెట్టుకుంటా లేవడానికి, అలాగే అలారం తర్వాత కరెక్ట్గా డేటా వెళ్తుందో లేదా మానిటరింగ్. సో బ్యూటిఫుల్ మార్కెట్ ఉంది బయట ఇండస్ట్రీలో మాత్రం దీనికి. ఎస్పెషల్లీ మీరు జీసీబీ వాడతారా, అజూర్ వాడతారా, AWS వాడతారా, ఏదైనా పర్వాలేదు. వై జీసీబీ ఐ విల్ టెల్ యూ ఇన్ ఫ్యూ మినిట్స్. బట్ డేటా ఇంజనీరింగ్ ఆన్ క్లౌడ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ నౌ. ఓకే, నెక్స్ట్ వై గూగుల్ క్లౌడ్. గూగుల్ క్లౌడ్కి వెళ్ళే ముందు అసలు గూగుల్ క్లౌడ్ని ఎవరు యూజ్ చేస్తున్నారు మార్కెట్లో? లుక్ ఎట్ దీస్ కంపెనీస్. ఇవన్నీ కూడా సోషల్ మీడియా కదా. టాప్ 10లో ఉన్నాయి లేవు అన్నీ. లింక్డ్ఇన్, ట్విట్టర్, యాహూ, ఫేస్బుక్, స్నాప్చాట్, ప్రింటెస్ట్ వీళ్ళందరూ కూడా గూగుల్ క్లౌడే వాడుతున్నారు. మీరు కావాలంటే నెట్లో చెక్ చేసుకోవచ్చు. స్మాల్ కంపెనీస్ మే నాట్ బి యూజ్డ్ గూగుల్ క్లౌడ్, బట్ ఆల్ బిగ్గర్ కంపెనీస్ విల్ యూజ్ గూగుల్ క్లౌడ్. అండ్ బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ, టాప్ 10లో 8 బ్యాంక్స్ ఆర్ యూజింగ్ గూగుల్ క్లౌడ్. లాయిడ్స్, హెచ్ఎస్బిసి, డచ్ బ్యాంక్, బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా, వెల్స్ ఫార్గో చెక్ చేసుకోండి. టాప్ 10. ఓకే, స్టాండర్డ్ చార్టెడ్, స్కాటియా బ్యాంక్, వరల్డ్లో ఉన్న మ్యాక్సిమం బ్యాంక్స్ జీసీపీకి వెళ్ళినాయి. హెచ్ఎస్బిసి ఇస్ ద ఫస్ట్ 2018లోనే గూగుల్ క్లౌడ్ స్టార్ట్ చేసింది. తర్వాత అన్ని బ్యాంక్స్ గూగుల్ క్లౌడ్స్ వస్తున్నాయి. అండ్ ఈ కామర్స్ కంపెనీస్ టాప్ 1 ఇది. ఈ కామర్స్ కంపెనీస్ టాప్ 1 వరల్డ్లో. టాప్ 1 ఆన్లైన్ కంపెనీ అమెజాన్. అమెజాన్ ఏ క్లౌడ్ వాడుతుంది? AWS వాడుతుంది. అది తీసేస్తే నెక్స్ట్ ఉన్న 5 కంపెనీస్ జీసీపీ వాడుతున్నాయి. ఇదిగోండి, ఈబే ఉందా? ఈబే ఆల్సో. మేసిస్ 160 years ఓల్డ్ కంపెనీ. టార్గెట్, కోల్స్ 3 చెక్ చేసుకోండి, టాప్ 5లో ఉన్నాయి 3 ఈబే తర్వాత. మెట్రో క్యాష్ అండ్ క్యారీ, ఐకియా, డోమినోస్ ఆల్ ఆర్ యూజింగ్ జీసీపీ. ఫస్ట్ నేను సోషల్ మీడియా చూపించాను, బ్యాంకింగ్ చూపించా, టాప్ ఇండస్ట్రీస్. నెక్స్ట్ ఈ కామర్స్ ఈజ్ అగైన్ టాప్ ఇండస్ట్రీ. టాప్ 10లో 7 అగైన్ యూజింగ్. నెక్స్ట్ హెల్త్ కేర్. లాస్ట్ ఇయర్ యూఎస్లో కొన్ని రూల్స్ చేంజ్ చేశారు హెల్త్ కేర్ రిలేటెడ్. తర్వాత అన్ని జీసీపీకి వచ్చేసినాయి. బికాస్ ఆఫ్ ఈ జీసీపీలో దేర్ ఇస్ ఎ టూల్ కాల్డ్, ఇక్కడ బిగ్ క్వరీ అని ఒక టూల్ ఉంది. బిగ్ క్వరీ అమేజింగ్ టూల్ అనమాట. ఇది మనం 2 monthsలో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసేది బిగ్ క్వరీతోనే. ఈ ఒక్క టూల్ నేర్చుకున్న జాబ్ వచ్చేస్తుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ టూల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద హెల్త్ కేర్ కంపెనీస్ ఆర్ స్విచ్చింగ్ టు గూగుల్ క్లౌడ్. ఓకే, రెడ్డి ల్యాబ్స్ 3 years నుంచి గూగుల్ క్లౌడ్ వాడుతుంది, ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీ. మ్యాట్రిక్స్ గూగుల్ క్లౌడ్ వాడుతుంది, మైలాన్ గూగుల్ క్లౌడ్ వాడుతుంది. ఈ కంపెనీస్ హైదరాబాద్లో ఉన్నాయి, తెలుసు కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ కార్ కంపెనీస్ టాప్ 10లో 8 ఉన్నాయి. మళ్ళీ రీసెంట్గా బెంచ్ కూడా వచ్చేసింది. మెర్సిడైజ్ బెంచ్ జీసీపీకి. AWS నుంచి బెంచ్కి జీసీపీ షిఫ్ట్ అయింది. చూడండి, క్రూయిజ్, ఫోర్డ్, జాగ్వార్, కియా, మహేంద్ర, మొత్తం ఎవరి కంపెనీ. కోడ్లో ఆల్మోస్ట్ 10+ members ఉన్నారు స్టూడెంట్స్. అండర్స్టాండ్ వై గూగుల్ క్లౌడ్? ఇంతకు మించి ఇంకా మీకు ప్రూఫ్ అవసరం లేదు. యూ కెన్ గో టు చెక్ ఇన్ ద ఇంటర్నెట్. అండ్ అనదర్ థింగ్, సార్ AWS, అజూర్ మార్కెట్లో బాగా కనిపిస్తున్నాయి కదా, అవి నేర్చుకుంటే బెటర్ కదా అనుకోవచ్చు. మేబీ గుడ్ కాదన్ను. AWS ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది మార్కెట్లో? ఎనీబడి? 2008. అజూర్ అప్రాక్సిమేట్గా చెప్తున్నా 2010 or 12. బట్ జీసీపీ 2016 or 17.
ఆల్మోస్ట్ 8 years లేట్ దెన్ AWS. మీరు మార్కెట్ వైజ్ చూసుకుంటే 2018-19లో AWS మార్కెట్ షేర్ 65% కంటే ప్లస్ ఉంది. అజూర్ మార్కెట్ షేర్ 16% కన్నా ఎక్కువ ఉంది. బట్ GCP మార్కెట్ షేర్ జస్ట్ 6%. ఇది నెంబర్ 1, నెంబర్ 2, దీని ప్లేస్ 9th ప్లేస్లో ఉంది. IBM క్లౌడ్, ఆరకిల్ క్లౌడ్, అలీబాబా క్లౌడ్ వీటిలన్నిటికన్నా వెనకాల ఉంది. బట్ 2022కి వచ్చేసరికి దిస్ గాట్ చేంజ్ టు 50. దిస్ ఈజ్ ఇంప్రూవ్ టు 24%. నౌ దిస్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ టు 22% బై 23 లాస్ట్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి. డ్రాస్టిక్గా చేంజ్ చూడండి. ఓకే, బై ఎండ్ ఆఫ్ 25కి అజూర్ క్రాస్ చేస్తుంది GCP, డౌట్ లేదు అందులో. ఫైన్, కానీ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంటే మనకెందుకు? మనకు కావాల్సింది ఏంటి? జాబ్ కదా, వీ నీడ్ జాబ్. కానీ ఏ క్లౌడ్ నేర్చుకుంటే బెటర్? డేటా ఇంజనీరింగ్ కామన్ ఫర్ ఆల్ క్లౌడ్స్. బట్ హియర్ ఈజ్ AWSలో మీకు నేర్పించే వాళ్ళు ఒక ఆల్మోస్ట్ 100 మెంబర్స్ ఉంటారు హైదరాబాద్లోనే. ఓకే, లెట్స్ టేక్ AWSలో 1000 జాబ్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం సపోజ్. డూ యూ నో హౌ మెనీ పీపుల్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్? మోర్ దెన్ 2000+ కదా. అజూర్కి వచ్చేసరికి 50% వేస్తున్నా, 500 జాబ్స్ ఉన్నాయి. డూ యూ నో హౌ మెనీ పీపుల్ అవైలబుల్? 500+ ఉన్నారు. అజూర్ స్టిల్ గుడ్. బట్ నౌ ఇఫ్ యూ కమ్ టు GCP, ఐఎమ్ టేకింగ్ ఓన్లీ 200 జాబ్స్, 20% జాబ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. డూ యూ నో? లెస్ దాన్ 100 పీపుల్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్. దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. డిమాండ్ ఎక్కువ, సప్లై తక్కువ. ఇప్పుడు ఏ క్లౌడ్ మీకు జాబ్ క్విక్గా వస్తుంది? ప్రొఫైల్స్ చాలా ఉన్నాయి, ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు. ఇక్కడ మీ దగ్గర కరెక్ట్గా స్కిల్ ఉంటే విల్ గెట్ ద జాబ్, నో డౌట్. క్విక్గా రావాలన్నా, హై ప్యాకేజ్ రావాలన్నా GCP. అందుకే నేను GCP స్టార్ట్ చేశాను. ఐ అబ్జర్వ్ దిస్ పాయింట్. ఈ GCP మార్కెట్ ఇంకా మినిమం 3 years ఉంటుంది. 26-27 వరకు కూడా దిస్ విల్ బి బూమింగ్, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. ఇది చెప్పడానికి చాలా మంది ట్రై చేశారు అమీర్పేటలో కానీ వేరు వేరు చోట. కానీ వర్క్ చేసినాడు చెప్పగలడు. వర్క్ చేసిన వాళ్ళు అందరూ 30, 40, 50 lakhs ప్యాకేజ్లో ఉన్నారు. వై దే విల్ గో టు ట్రైనింగ్ కదా. 50 లక్షల ప్యాకేజ్ వచ్చేటికి మార్నింగ్ 6 చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. అయితే ప్యాషనేట్ అయి ఉండాలి. గాడి సో ఎవరు లేరు చెప్పడానికి. నేర్చుకునే వాళ్ళు తక్కువ, రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువ ఉంది. సక్సెస్ రేట్ అంటారా? లాస్ట్ 3 yearsలో హైయెస్ట్ 54 LPA ఇన్ హైదరాబాద్. 54 లక్షల ప్యాకేజ్ వచ్చింది నా స్టూడెంట్కి. కాకపోతే ఫ్రెషర్ కాదు, గ్యాప్ కాదు, ఆల్రెడీ ఐటీలో ఉన్నాడు. ఈ వాజ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ టెస్టర్ ఫర్ 17 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. అతని ప్యాకేజ్ ఆల్రెడీ 29 or 30 ఉంది. కానీ 30 నుంచి 54కి వెళ్ళటమంటే చూడండి, 4 ఆఫర్లు వచ్చినాయి 10 daysలో. ఓకే, సో 54 తర్వాత ఇంకా అబ్జర్వ్ చేస్తే 43 ఉంది, 40 ఉంది. సో 30 to 40 LPA మధ్యలో ఆల్మోస్ట్ 20 people ఉన్నారు, 20 స్టూడెంట్స్. ఇది మార్కెట్. కానీ మ్యాక్సిమం ఎక్కువ మెంబర్స్కి వచ్చింది హూ హ్యాజ్ 3 to 5 years ఎక్స్పీరియన్స్. ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే అర్థమవుతుంది మీకు. వీళ్ళకి వచ్చిన ప్యాకేజ్, యావరేజ్ ప్యాకేజ్ 9 to 15. 10 lakhs తక్కువ ప్యాకేజ్ వచ్చిన చాలా తక్కువ, వేళ మీద లెక్క పెట్టిన స్టూడెంట్స్కి. ఇప్పుడు వరకు టోటల్గా లాస్ట్ వీక్ లెక్క పెడితే 460+ స్టూడెంట్స్ గాట్ ద జాబ్ ఫ్రమ్ మై ట్రైనింగ్స్ లాస్ట్ 3 years. 460 people. Now 32nd batch is running now. ఫస్ట్ 3-4 batches I have struggled a lot. నేను స్టార్ట్ చేశాను, వర్కౌట్ అవుద్దా లేదా, కొత్తగా స్టార్ట్ చేశా, మార్కెట్లోకి వెళ్ళగలమా లేదా, సక్సెస్ ఫెయిల్ అనేది. ఐ స్ట్రగుల్డ్ అలాట్. ఆఫ్టర్ 5-6-7 batches స్టేబుల్, ఎవ్రీథింగ్ స్టేబుల్. రేపు పొద్దున మీకు LTM ఇంటర్వ్యూ ఉందా, ఐ కెన్ సే ఏం క్వశ్చన్ వస్తుందో నాకు తెలుసు. లాస్ట్ 40-50 మెంబర్స్ అటెండ్ క్వశ్చన్స్ లిస్ట్ నా దగ్గర రెడీగా ఉంది. అండర్స్టాండ్? ఎలా డీల్ చేయాలో నాకు తెలుసు, నా టీంకి తెలుసు. ఆ ప్లాట్ఫామ్ సెట్ చేశాను నేను. ఏ ట్రైనర్ అని చెప్పేది 30%, 40%. రిమైనింగ్ 60%కి ప్లాట్ఫామ్ ఉండాలి, మీ దగ్గర ప్రాక్టీస్ ఉండాలి. సో ఐ హ్యావ్ దట్ ప్లాట్ఫామ్. ఇఫ్ ఐ స్టార్ట్ మల్టిపుల్ కోర్సెస్, నాకు ట్రైనర్స్ చాలా మంది అన్నారు, పిలిచి చెప్పొచ్చు, బట్ డైల్యూట్ అయిపోద్ది ఇది.
So I don't want to make it dilute. I want to make it the same quality for next minimum few years, కొన్ని years వరకు. ఇది సక్సెస్ రేట్. ఓకే, సో కొంతమంది ఫీజు అడిగారు. ఐ విల్ టెల్ యూ దట్ వన్ ఆల్సో నౌ. సో ఇనిషియల్గా ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వన్స్ ఐ గెట్ ద సక్సెస్ ద ఫీజ్ వాజ్ 1.5 LP lakhs ఫీజ్. ఫస్ట్ 50,000 పే చేయాలి. జాబ్ వచ్చిన తర్వాత 1 lakh పే చేయాలి. జాబ్ వచ్చాక మీకు ఆఫర్ వచ్చాక పే చేయమని, అప్పటి వరకు అవసరంలా. అది కూడా 10 lakhs వస్తాయి. సో ఇక్కడ ఆలోచించండి, 1 లక్ష రూపాయలు ఫీజు పెట్టాలి. Voice is breaking, sir. Your voice is breaking, sir. మీ వాయిస్ క్లారిటీ లేదు సార్. Is it fine, guys? No, it's still breaking. Still breaking. Still your voice is breaking, sir. Internet is good. Then Yeah, now any okay, idea? sir. Now okay, now. ఇక్కడ ప్రాబ్లం అంటారు. Yeah, now it's good. Now it's good. Yeah, okay. We'll continue. Okay, so fees was 1.5 lakh. When I have started Vaarahi in last year, the fees was only 1 lakh. Okay, first you have to pay 50,000. Once you get the job, you have to pay 50,000. This is the fee. Okay, so ఇది కూడా మీకు 10 lakhs ప్యాకేజ్ వస్తేనే చేయండి, లేకపోతే అవసరం. Got it? So but while training you have to pay 50,000. సో ఈ రోజు ఫస్ట్ డెమో రోజు ఎప్పుడు కూడా మేము ఆఫర్ పెడతాము. యూ కెన్ టాక్ టు రవి. ఎవరిని ఈ రోజు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే మాత్రం దేర్ విల్ బి ఆఫర్ ఆన్ 50,000. సో ఫీజ్ రిలేటెడ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టాక్ మచ్. ఓకే, సో ఈ సక్సెస్ చూసిన వాళ్ళు అండ్ నా దగ్గరికి వచ్చి జాబ్ కొట్టిన వాళ్ళు వాళ్ళే రెఫరెన్స్ ఇస్తారు నాకు. బేసిక్గా నా బ్యాచెస్ రన్ అయ్యేది ఆల్మోస్ట్ 40-50% ఆన్ రిఫరల్ బేసిస్. మిగతా 50% ఓన్లీ ఇన్స్టాగ్రామ్. నాకు బోర్డ్స్ ఉండవు, టెలికాలర్స్ ఉండరు, నాకు టీం కూడా ఏమి ఉండదు. నా టీం అంతా టెక్నికల్ టీమే. ఓకే, సో మై స్ట్రాటజీ, మై ట్రైనింగ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. Fine. Now I wanted to talk few more things about the SQL. ఇప్పటివరకు అర్థమైంది కదా? వాట్ ఈస్ డేటా ఇంజనీరింగ్ అండ్ సక్సెస్ రేట్ అండ్ వై గూగుల్ క్లౌడ్. రైట్, I'll take another 5 to 10 minutes. I'll close. Okay, so SQL అన్నారు. SQL ఎక్కడెక్కడ వాడతారు ఇండస్ట్రీలో? ఏ రోల్స్లో వాడతారు? డెవలపర్ రోల్, జావా ఆర్ పైథాన్ డెవలపర్ రోల్ వాడచ్చు కదా. సో SQL ఒకటి నేర్చుకుంటే జావా డెవలపర్ అవ్వగలరా? SQL పేరు ఏం కావాలి? జావా ఆర్ పైథాన్ కావాలి. ఇంకా DBA SQL రావాలి, కొన్ని క్వరీస్ రావాలి. ఓకే, అడ్మినిస్ట్రేషన్తో పాటు SQL రావాలి. ఇంకా రిపోర్టింగ్ అంటే అనలిటిక్స్. ఓకే, BI రిలేటెడ్, బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ రిలేటెడ్ వీళ్ళకి SQL కావాలి. ఇంకా బిగ్ డేటా డెవలపర్స్ SQL కావాలి. మన డేటా ఇంజనీరింగ్ SQL కావాలి. Testing also we need SQL. వెరీ గుడ్. యా, టెస్టింగ్ SQL కావాలి. వాట్ ఎల్స్? ఇట్లన్నిటికి SQL కావాలి కదా. కానీ SQL ఒకటి నేర్చుకుంటే జాబ్ వస్తుందా? నో, రైట్. మీకు ఆల్రెడీ SQL వచ్చిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ సంథింగ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్. నౌవేడేస్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్, IoT ఇంజనీర్స్ వీళ్ళు కూడా SQL కావాలి. క్లౌడ్ SQL, మెమ్ SQL చాలా ఉన్నాయి. క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్కి SQL కావాలి. దీంతోపాటు NoSQL ఇంజనీర్స్కి SQL కావాలి. డేటా వేర్ హౌస్ డెవలపర్స్కి SQL కావాలి. ఎవ్రీవేర్ SQL ఇస్ రిక్వైర్డ్. సారీ, Data analyst also required. డేటా అనలిస్ట్ SQL కావాలి. BI పక్కన పెడతాను. Yeah. డేటా అనలిస్ట్ అంటే డేటా మోడలర్, డేటా మోడలింగ్కి SQL కావాలి. అండర్స్టాండ్? అంటే SQL ఎంత ఇంపార్టెంట్ చూడండి. నేను ఫ్రీగా Business పెట్టకపోవడం analyst రీజన్ అదే. also ఇప్పుడు required. SQL నేర్చుకున్న వాళ్ళు దేనికైనా వెళ్ళొచ్చు.
కానీ నేను నేర్పించేది డేటా ఇంజనీరింగ్ మాత్రమే. యూ హావ్ అదర్ ప్లాన్స్ యూ కెన్ గో. అర్థమైందా? నేను ఫ్రీగా చెప్పినంటే ఏం ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయకూడదు. అదే ఫ్రీగా చెప్పాలి. ఎక్స్‌పెక్ట్ చేసి చెప్పి ఫ్రీ అనకూడదు దాన్ని. అండర్‌స్టాండ్? కానీ ఎస్‌క్యూఎల్ మీదే జాబ్ కొట్టేయొచ్చు, ఎస్‌క్యూఎల్ మీదే సెటిల్ అవ్వచ్చు అనుకుంటే చాలా రేర్. ఉన్నాయి. వెరీ వెరీ ఓన్లీ ప్యూర్ ఎస్‌క్యూఎల్ డెవలపర్ అయితే ఉన్నాయి గానీ, బట్ దానికి మీకు అంత స్కోప్ ఉండదు. ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవాలి. ఎస్‌క్యూఎల్ ఎలా అంటే మనకి ఇంచుమించుగా ఆధార్ కార్డ్ లాంటిది. మీకు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ రావాలంటే ఆధార్ కార్డ్ కావాలి. కదా! ఆధార్ కార్డ్ ఇస్తేనే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ వస్తది. బై లెర్నింగ్ ఇది. పాస్‌పోర్ట్ రావాలంటే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్. వాట్ ఎల్స్ మీకు ఏది కావాలన్నా ఓటర్ కార్డ్ కావాలన్నా అలాగే మీరు ఏ రోల్‌కెళ్ళాలన్నా ఐటీలో ఎస్‌క్యూఎల్ కావాలి. బట్ ఎస్‌క్యూఎల్ ఎవరు నేర్చుకోవచ్చు? ఎనీబడీ హూ హాస్ కంప్లీటెడ్ ఎనీ డిగ్రీ బీకామ్, బీఎస్సీ, బీఏ ఏ డిగ్రీ అయినా పర్లేదు గైస్. నా స్టూడెంట్స్ డేటా ఇంజినీరింగ్‌లో జాయిన్ అయినోళ్ళు బీకామ్, జనరల్ బీకామ్, బీఎస్సీ, ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ, ఎంఎస్సీ, ఎంఫార్మసీ, బీ ఫార్మసీ వాళ్ళు కూడా జాబ్ కొట్టారు. విత్ సమ్ 4, 5 ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉన్నవాళ్ళు. ఓకే. సో ఎస్‌క్యూఎల్ కావాలంటే ఏదైనా డిగ్రీ కావాలి. ఆ డిగ్రీ ఉంటే మీకు ఎస్‌క్యూఎల్ నేర్చుకోవచ్చు. ఎస్‌క్యూఎల్ తర్వాత ఇవి నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు మన ఆధార్ కార్డ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? బర్త్ సర్టిఫికేట్ కావాలి. అది డిగ్రీ లెక్కన. ఓకే. హౌస్ అడ్రెస్, బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఉంటే ఆధార్ కార్డ్ వస్తది. దానిపైన మిగతా ఇన్ని స్కిల్ నేర్చుకోవాలి కదా! అలాగే వన్స్ యూ లెర్న్ ఎస్‌క్యూఎల్ యూ హావ్ టు లెర్న్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ టు గెట్ ద జాబ్ ఇన్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ. అర్థమైందా? సో I have started my career in 2006 as a Java developer. I used SQL. Before that, I studied MCA. RDBMS SQL మీద నేను ఎగ్జామ్స్ రాశాను. Before that, I studied BCA 3 years. In 2019, I started SQL. 24 ఎన్ని ఇయర్స్ అయింది? 25 ఇయర్స్ క్రాస్ అయింది. I have touched many technologies, left it. బట్ SQL మాత్రం వదలలేకపోయాను. వదలటానికి లేదు ఛాన్స్. అర్థమైందా? చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. కాలేజీలో మేబీ డీటెయిల్డ్‌గా చెప్పకపోవచ్చు. మీరు ఐటీలోకి వెళ్ళాలనుకుంటే ఎస్‌క్యూఎల్ కంపల్సరీ నో డౌట్. అంటిల్ అన్లెస్ నేను బ్యాక్ ఎండ్ అడ్మిన్ కింద వెళ్తాను, ఇంకోటి వెళ్తానంటే ఆ జాబ్స్‌కి వాల్యూ ఉండదు. సాలరీలు కూడా రావు. సో మీకు ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటంటే జస్ట్ లెర్న్ ఎస్‌క్యూఎల్ ప్రాపర్‌లీ. దాంతో పాటు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ టచ్ చేయండి 100%. డేటా మీదే ఉండండి. ఏదో డేటా అనలిస్టా, మిషన్ లెర్నింగా, డేటా రిపోర్టింగ్ రిలేటెడా, ఇంజినీరింగా, మోడలింగా ఏదైనా కానివ్వండి యూ షుడ్ బి ఇన్ డేటా. దెన్ ఇండస్ట్రీలో మీరు పర్ఫెక్ట్‌గా ఫిట్ అవుతారు. డేటా నుంచి బయటకు వచ్చారంటే మాత్రం ఎక్కడో చోట మళ్ళీ అప్‌గ్రేడ్ అవ్వాలి. ఓకే. రీసెంట్‌గా ఒక సక్సెస్ స్టోరీ చెప్పి మీకు క్లోజ్ చేస్తాను. నా స్టూడెంటే 1 మంత్ బ్యాక్ కంప్లీట్ అయింది. షీ హాస్ ఓన్లీ 6 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇన్ ఐటీ. 6 ఇయర్స్‌లో టెస్టింగు, సమ్ డేటాబేస్ రిలేటెడ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది. తన ప్యాకేజ్ 9 ఎల్‌పిఏ. షీ జాయిన్డ్ హియర్. జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు రిజైన్ చేసి జాయిన్ అయింది. సో బై ఎండ్ ఆఫ్ ద కోర్సు కంప్లీట్ అయిపోయింది. రెడీ టు జాయిన్ తను. ఎక్స్‌పెక్టేషన్ ఎంత రావచ్చు సాలరీ 9 లాక్స్ 6 ఇయర్స్‌కి? షీ ఎక్స్‌పెక్టెడ్ అంటే ఎన్ని లాక్స్? షీ ఎక్స్‌పెక్టెడ్ 15 అనేది జనరల్‌గా ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తారు. బట్ తను 18 కావాలని ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయండి. డబుల్ అనమాట 100% హైకు. షీ గాట్ ఆల్మోస్ట్ 4 ఆఫర్స్. మినిమమ్ ఈజ్ 18 లాక్స్ టు 23 లాక్స్. ఇంకా జాయిన్ అవ్వలేదు. నెక్స్ట్ వీక్ మండేనే జాయిన్ అవ్వబోతుంది తను. సో 23 లాక్స్ ప్యాకేజ్ ఫర్ 6 ఇయర్స్ ఇన్ హైదరాబాద్. దిస్ ఈజ్ నాట్ రియల్లీ గ్రేట్. షీ గాట్ 5th ఆఫర్ రీసెంట్లీ. 29.5 ఎల్‌పిఏ. హైదరాబాద్. సీ ద డిమాండ్ ఆఫ్ గూగుల్ క్లౌడ్. ఏడబ్ల్యూఎస్ అజూర్‌కి ఇంత రాదు. ఇంత సీన్ లేదు. డెవాప్స్ ఎప్పుడో పోయింది. ఇంకా జనాలు ఇప్పుడు డెవాప్స్ నేర్చుకుంటున్నారు ఎళ్లి. 2019, 20 కరెక్ట్ టైమ్ డెవాప్స్‌కి. బట్ నాట్ ఇన్ 24. మా కజిన్ బ్రదర్ 2018లో డెవాప్స్ నేర్చుకుని జాబ్ క్విక్‌గా కొట్టాడని ఇప్పుడు నువ్వు దానికెళ్తానంటే ఎలాగా? కదా! మా బాబాయ్ 2005లో ఎస్ఏపీ నేర్చుకున్నాడు. ఇప్పుడు నువ్వు ఎస్ఏపీ నేర్చుకుంటావా? ఫ్రెండ్‌ని బట్టి ఎళ్ళాలి.
ఫ్యూచర్లో ఏం జరగబోతుంది. ఎప్పుడైనా సరే నాన్ ఐటీ నుంచి ఐటీకి వెళ్ళేవాళ్ళు, ప్రెషర్ లెవెల్లో ఉన్నవాళ్ళు మార్కెట్లో రేర్గా దొరికే టెక్నాలజీ హ్యూజ్ డిమాండ్ అనేది పిక్ చేసుకోవాలి. మీరు వెళ్ళి జావా ఫుల్ స్టాక్ నేర్చుకుంటారు, ఎన్ని లక్షల మంది నేర్చుకుంటున్నారు బయట. దెన్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్, వాట్ ఈస్ ద ఐడెంటిటీ ఏంటి నీలో. ఇక్కడ ఒక ఫ్రెషర్ డేటా వేర్ హౌసింగ్ వచ్చు, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ వచ్చు, ఓకే, ఎస్క్యూఎల్ వచ్చు, పైథాన్ వచ్చు, అంటే డేటా అనలిటిక్స్ వచ్చు, అంటే ఎంత వాల్యూ ఉంటుంది. ఇట్ మే బి లేట్, ఒక 2-3 months డిలే అవ్వచ్చు, బట్ 100% విల్ గెట్ ద గుడ్ ప్యాకేజ్. హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ నా దగ్గర ఫ్రెషర్కి 7.5 lakhs ఫ్రెషర్స్కి. కాబట్టి చూడండి, ఈ అమ్మాయికి 29.5 lakhs ప్యాకేజ్, రీసెంట్ వన్. ఇలా సక్సెస్ రేట్ చెప్పుకోవాలంటే చాలా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మీకు బేసిక్గా మేము ఇందులో పెడుతున్నాము, మన ఇన్స్టాగ్రామ్లో. ఆన్లైన్ గైస్, జస్ట్ ఐమ్ గివింగ్ ద ఇన్స్టా లింక్, ప్లీజ్ ట్రై టు ఫాలో, బికాస్ ఆఫ్ ఆల్రెడీ నాకు ఎనఫ్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు చాలు. కాకపోతే ఏదైనా న్యూ థింగ్స్ నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో మేబీ ఐ మే స్టార్ట్ పైథాన్ ఫ్రీ. అప్పుడు ఇలా యాడ్స్ ఇవ్వలేం కదా, జస్ట్ ఒక పోస్ట్ ఇస్తాము. ఇఫ్ యూఆర్ ఆల్రెడీ ఫాలోయింగ్ యూ కెన్ గెట్ ద అప్డేట్ ఇమీడియట్లీ, యూ కెన్ జాయిన్ విత్ దట్. అప్పుడప్పుడు అవేర్నెస్ క్లాసెస్ ఇస్తూ ఉంటాను, కాన్సెప్ట్స్, ఐఓటీ ఎలా ఉండిపోతుంది, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎలా ఉండిపోతుంది అనేది, అలాంటి ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెడతా ఉంటాను, యూట్యూబ్ ఛానల్లో పెడతా ఉంటాను. యూ కెన్ ట్రై టు గెట్ ఇట్. సార్ స్మాల్ డౌట్ ఇక్కడ. చెప్పండి. మీరు ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్నారు కదా, యా, రేపు ఏఐ వచ్చేసి ఈ క్లౌడ్ ని కూడా ఎఫెక్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఏమన్నా ఉందా? వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. ఏఐ వచ్చి క్లౌడ్ని ఎఫెక్ట్ చేసే ఎఫెక్ట్ ఛాన్స్ అంటే ఇప్పుడు చేసేది. మన వర్క్ యా, ఉంది, మీరు అన్నట్టు పైప్ లైన్ లో చేసిన వర్క్ మనం ఇప్పుడు కొంచెం హార్డ్ ఉందనుకోండి, ఏఐ ఎగ్జాక్ట్లీ. చేసుకొని కొంచెం బెటర్ గా, ఇప్పుడు లేదంటే అసలు మొత్తం ఏఐ తోనే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే క్లౌడ్ అనేది టెక్నాలజీ కాదు, క్లౌడ్ అనేది కాన్సెప్ట్ కాదు, క్లౌడ్ అనేది ప్లాట్ఫామ్. క్లౌడ్ అనే ప్లాట్ఫామ్ కిందకే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మిషన్ లెర్నింగ్, డేటా ఇంజనీరింగ్, ఐఓటీ అన్ని వచ్చి వర్కౌట్ అవుతున్నాయి. కావాలంటే రీసెంట్లీ నేను ఐ థింక్ సార్ 1 minute రీసెంట్లీ క్లౌడ్ మీదే జాబ్స్ చాలా మంది పోయాయి, క్లౌడ్ మీద పోయాయి, సేల్స్ ఫోర్స్ మీద పోయాయి, సో పవర్ బిఐ మీద చాలా జాబ్స్ అన్ని ఏంది తీసేస్తున్నారు కదా బయట మార్కెట్ లో. సో అట్లా, సో ఎందుకంటే ఏ క్లౌడ్ మీద టూల్ మేడం అన్నట్టుగా, సో ఏ టూల్ మేడం అన్నట్టుగా గాట్ ఇట్. మీకు దీనికి ఆన్సర్ కావాలనుకుంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైం, నేను వెడ్నెస్డే కానీ థర్స్డే కానీ క్లాస్ చెప్తా, ఐటీ కాన్సెప్ట్స్ అని. ఓకే 40 half an hour ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, దీంట్లో మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. 2030 And- వరకు ఐటీ అనేది Yeah. చాలా తగ్గుతుంది, ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది తగ్గుతుంది అని Yes, చెప్పేసి. yes. సో మామూలుగా న్యూసెస్ వస్తున్నాయి, మీకు తెలియదు ఏముంది గాట్ ఇట్. సో క్లౌడ్ అంటే మీ క్వశ్చన్ అర్థమైంది నాకు. క్లౌడ్ లో ఎన్ని జాబ్స్ ఉన్నాయి తెలుసా, రోల్స్ 24 రోల్స్ ఉన్నాయి. ఒక ఏ టూల్ డేటా ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ ద 1 role గైస్, అర్థమైందా? ఇంకా 23 రోల్స్ ఉన్నాయి. క్లౌడ్ అడ్మిన్ ఒకప్పుడు కావాలి, ఇప్పుడు క్లౌడ్ అంతా ఆటోమేట్ అయిపోయింది. క్లౌడ్ అడ్మిన్ జాబ్ పోద్ది, ఏమనుకుంటాం క్లౌడ్లో జాబ్ పోయింది, బట్ స్టిల్ ఈజ్ అడ్మిన్. క్లౌడ్ టెస్టర్ జాబ్ పోవచ్చు, క్లౌడ్ ఎస్క్యూఎల్ జాబ్ పోవచ్చు, క్లౌడ్ నెట్వర్క్ ఇంజనీర్ జాబ్ పోవచ్చు, బట్ డేటా ఇంజనీరింగ్, క్లౌడ్ ఎంఎల్ వేళైపోవు జాబులు. కాదు చూసుకోండి, డేటా ఇంజనీరింగ్, క్లౌడ్ ఎంఎల్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మిషన్ లెర్నింగ్ వాళ్ళకి జాబులు పోలేదు ఎవరికి, నాకు తెలిసి. పోయిందంటే మేబీ మీ పెర్ఫార్మెన్స్ ప్రాబ్లం వచ్చే పోవచ్చు. Yes, Okay, sir, it's మీరు చెప్పండి. true. Yeah. మార్కెట్ లో కూడా అన్నిట్లో కల్లా ఇప్పుడు క్లౌడ్ మీద నేను ఫ్యూ మంత్స్ గా నేను మార్కెట్ లో సెట్ చేస్తున్నాను. క్లౌడ్ మీద Okay. ఆపర్చునిటీస్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి అవునవును. కంపేర్ మిగిలిన కోర్సులు. అది ఎగ్జాక్ట్లీ క్లౌడ్ మీద మార్కెట్ ఉంది, మీకు తెలుసు కదా. నేను చెప్పేది ఆ క్లౌడ్ ప్లస్ డేటాతో వెళ్తే అసలు మీకు నెక్స్ట్ 10 years వరకు మార్కెట్లో మీరు వెనక్కి తిరిగి చూడక్కర్లేదు. 2-3 years తర్వాత అయినా రండి నా దగ్గరికి కావాలితే మీరు. క్లౌడ్ ప్లస్ డేటా, క్లౌడ్ అనేది ఒక షాపింగ్ మాల్ లాంటిది, అర్థమైందా? అందులో నెంబర్ ఆఫ్ షాప్స్ ఉంటాయి, నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి, ఈ కాన్సెప్ట్స్, ఈ కోర్సు లాగా. ఓకే, అర్థమైందా? ఇవాళ మెక్డానల్డ్స్ వచ్చిందని చెప్పి బిగ్ బాగ్ ఎవరికి నష్టం? షాపింగ్ మాల్కి నష్టమా? ఎవరికి? పక్కనున్న బర్గర్ రోడ్కి నష్టం అవ్వచ్చు, కాంపిటేటర్స్. కానీ షాపింగ్ మాల్ అనేది ఒక ఎంటిటీ, ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ఆల్ థింగ్స్. క్లౌడ్ కూడా అలా ఒక ప్లాట్ఫామ్. క్లౌడ్లో డేటా రిలేటెడ్ ఉంటుంది, అడ్మిన్ రిలేటెడ్ ఉంటాయి, నెట్వర్క్ రిలేటెడ్ ఉంటాయి, ప్రాసెస్ రిలేటెడ్ ఉంటాయి, డెవలప్మెంట్ రిలేటెడ్ ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి క్లౌడ్లో.
మీరు క్లౌడ్లో ఏది పిక్ చేసుకుంటున్నారో అది ఇంపార్టెంట్. అందుకే ఫస్ట్ నుంచి నేను ఇక్కడ ఒక ఓవిలో ఒక క్లౌడ్ రిలేటెడ్ రెండు గీసాను ఇక్కడ. మీకు గుర్తొచ్చిందా? ఈ ఓవిల్లో ఉన్న డేటా ఇంజనీరింగ్ని క్లౌడ్లో చేయగలగాలి. అప్పుడు యూ విల్ బి సేఫ్. నాకైతే కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. నేను ఒక కొత్త రన్ చేస్తాను నా ఇన్స్టిట్యూట్ మొత్తం నా స్టాఫ్ మొత్తం జీసీబీ డేటా ఇంజనీరింగ్. I have confidence in next 5 years రన్ చేయొచ్చు ఒకే పొజిషన్ నా ఇన్స్టిట్యూట్. సార్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. Yeah, I have done a lot of research before starting it. ఇప్పుడు చేయండి కావాలనుకుంటే. నా స్టూడెంట్స్ రివిజన్లో ఉన్నాయి. సార్ వాయిస్ కంప్లీట్. Your voice is breaking, Satish. Again breaking. Tell you what happened. Yes, is it fine now? Understand? Sir, voice break అవుతుంది మీది. ఇంకా బ్రేక్ అవుతుందా? ఓకే సార్. నౌ ఇప్పుడు ఫైన్ సార్. మాధవి, సార్ ఇస్ ఇట్ ఫైన్? యాక్చువల్లీ నా క్వశ్చన్ ఓకే, వేరే ఫైన్. వైపుకి తీసుకెళ్ళింది. ఇక్కడ నా Oh, క్వశ్చన్ it's fine, sir. ఏంటంటే మన క్లౌడ్ లో సారీ మాధవి, చెప్పండి ఒకసారి. సార్ ఇక్కడ మనకి క్లౌడ్ లో Hmm, SQL అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. అవును. సో మనము ఈ ఏఐని యూజ్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనం మాన్యువల్ గానే క్వరీస్ రాస్తున్నాము కమాండ్స్ యూజ్ చేసి. ఈ Correct. ఏఐని యూజ్ చేసుకొని రాయొచ్చా? రాయొచ్చు, 100% రాయొచ్చు. క్వశ్చన్ ఏంటంటే క్లాస్ రూమ్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు SQL లో మనం ఓన్ గా క్వరీ రాస్తున్నాము కదా. ఉమ్, ఏ యూజ్ చేసుకుని మనం రాయొచ్చా? ఏ అంటే ఏంటి? ప్రజెంట్ జెన్ AI తెలుసా మీకు? జనరేట్ ఏమున్నాయి? తెలియదు చాట్ సార్. జీపీటీ, ఓకే ఓకే. జెమిని ఉన్నాయి కదా, అవి వాడు Gemini. రాసేయచ్చు. కానీ మార్కెట్లో ఇప్పుడు ఈ జెమిని యూజ్ చేసి చాట్ జీపీటీ యూజ్ చేసి కొరీ రాసి అది కరెక్టా కాదు వెరిఫై చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసేవాళ్ళే లేరు. అదే డేటా ఇంజనీర్స్. జాబులు డెఫినెట్గా పోతాయి నెక్స్ట్ 5 years లో. ఇద్దరు ముగ్గురు చెప్పారు, అది 100% కరెక్ట్. కానీ ఎవరి జాబులు పోతాయి? ఒక అడ్మిన్ది పోద్ది, ఓకే, ఒక DBAది పోద్ది, ఒక నెట్వర్క్ ఇంజనీర్ది పోద్ది, ఒక టెస్టర్ది పోద్ది, ఒక డెవాప్స్ వాళ్ళు చాలా మంది నా దగ్గరికి వచ్చి డేటా ఇంజనీరింగ్ నేర్చుకుని వెళ్ళారు. శాలరీలు పెరగు. ఓల్డ్ మెయిన్ ఫ్రెండ్స్ మీద వర్క్ చేసే వాళ్ళు జాబులు పోతాయి. కంటెంట్ రైటర్స్ పోతాయి. అర్థమైందా? జాబులు ఎవరై ఉంటాయంటే మార్కెట్లో 3 కేటగిరీస్. ఒకటి ఫుల్ స్టాక్, వీళ్ళ జాబులు ఉంటాయి కానీ టూ మచ్ కాంపిటీషన్, టూ మచ్ వర్క్. రెండోది క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, డేటా ఇంజనీరింగ్, నెక్స్ట్ IoT. నెక్స్ట్ 5 years ఈ నలుగురు జాబ్స్ ఎక్కడికి పోవు, మిగతా వాళ్ళే పోతాయి. ఈ నాలుగిట్లో జాబ్స్ వస్తాయి కొత్తగా. క్లౌడ్ ఇంకా ఐ కెన్ సే డేటా ఇంజనీరింగ్తో పాటు AI యాడ్ చేయొచ్చు. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది టెక్నాలజీ కాదు కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ యాడింగ్ ఇట్ హియర్. ఓకే, ఈ మూడే గైస్ రూల్ చేసేది, ఎంటైర్ ఇండస్ట్రీని రూల్ చేసేది మూడే. ఈ మూడిట్లకి ఒక బోట్ లాంటిది క్లౌడ్. ఇప్పుడు అర్థమై ఉండొచ్చు మీకు. మీరు క్లౌడ్లో ఉంటూ ఈ మూడిట్లో ఉంటే మీ జాబ్ సేఫ్, విల్ గెట్ ద న్యూ జాబ్స్. అదర్ దాన్ క్లౌడ్ వచ్చి మీరు డేటా ఇంజనీరింగ్ చేస్తాను, ఇంకా స్టిల్ హడూప్లో వర్క్ చేస్తానంటే వేస్ట్. స్టిల్ నేను ఇంకా ఇన్ఫర్మేటిక్గానే చేస్తాను, నెటైజీలో చేస్తాను, అభినిషియాలో చేస్తానంటే అది కొత్త జాబ్. యూ హావ్ టు కమ్ టు క్లౌడ్ విత్ డేటా, విత్ AI, విత్ IoT. ఈ మూడే ఫ్యూచరిస్టిక్, నో డౌట్. ఇంకా మీరు ఎన్ని చెప్పినా సరే ఇది ఫిక్స్. ఓకే, ఆన్లైన్ గైస్. ఇందాక వన్ మోర్ క్వశ్చన్ సార్. ఇందాక మీరు డెమోలో 2 to 5 years మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళకి 10 LPA వరకు 10 to 15 LPA ప్యాకేజ్ ఉంటది అని చెప్పారు. అవునవును. ఇప్పుడు సరే, ఇప్పుడు మనం వేరే నాన్ IT వర్క్ చేస్తూ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకోకుండా ఇలా 3 years అలా మనం ఫేక్ పెట్టుకోవచ్చా? ఎస్ అదే. ఇప్పుడు పెట్టుకుంటే ఐ కెన్ దానికి రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్స్ అవన్నా మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తారా? లేకపోతే విల్ గైడ్. మేము ప్రొవైడ్ చేయము, విల్ గైడ్. ఓకే, మీరు జస్ట్ గైడ్ చేస్తారు. Yeah. సార్ ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ ఉంది. మీరు చెప్పినట్టు Hmm. నేను 2 months కోర్స్ నేర్చుకున్నాను. ఓకే, నా ఇంటర్వ్యూలో ఫియర్ వల్ల, లిటిల్ బిట్ కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ వల్ల Yeah. నేను బెటర్ గా పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వలేకపోవచ్చు. Hmm. అప్పుడు ఏమన్నా ఆన్లైన్ ఇంటర్వ్యూలు అయితే మాకేమన్నా సపోర్ట్ ఇవ్వగలరా? ఒకటే అండి, మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ బాగానే ఉంది. క్వశ్చన్ ఏంటంటే నేను బాగానే నేర్చుకున్నాను, స్కిల్ గుడ్, బట్ కమ్యూనికేషన్ ఉండి, భయం ఉండి, ఫియర్ ఉండి చేయలేకపోతున్నాను అంటున్నారు. నా ట్రైనింగ్లో మార్నింగ్ క్లాసు స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ 15 minutes ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ స్క్రమ్. స్క్రమ్ తెలుసా వర్కింగ్ వాళ్ళకి? స్క్రమ్లో ఏముంటుంది? సో ఆ డే స్టాండప్ మీటింగ్. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు కమ్ టు బోర్డ్, ఇక్కడికి రావాలి.
ఈ లైటింగ్‌లో నుంచోవాలి. నుంచొని ఎవ్రీబడీ హాస్ టు టాక్ 1 మినిట్. 30 సెకండ్స్ టు 1 మినిట్. నువ్వేం నేర్చుకున్నావు? ఏం నేర్చుకుంటున్నావు? ఏం చేస్తున్నావు ఇప్పుడు? నెక్స్ట్ ప్లాన్ ఏంటి? ఇక్కడికొచ్చి చెప్పాలి డైలీ. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తావు? దీనివల్ల ఫీర్ పోద్దా పోదా? 1 మంత్ 20 మంది ముందొచ్చి నువ్వు మాట్లాడితే డైలీ కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవ్ అవుద్దా అవ్వదా? ప్లస్ ఐటీలోకెళ్ళాక చేసేది ఇదే. స్క్రమ్ మీటింగ్ ఎవ్రీడే మార్నింగ్ ఫస్ట్ అవర్ స్క్రమ్ మీటింగ్ ఉంటది. అక్కడికెళ్ళాక కొత్తగా ఉండదు. సో, నా ట్రైనింగ్‌లు ఇవి ఉంటాయి. బయట ఎక్కడ ఉండవు ఇవి. మీరు క్వెషన్ ఏసారు కాబట్టి ఇది చెప్పా నేను. అండర్‌స్టాండ్? మీరు 19 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌లో 8 కంపెనీస్‌లో ఆల్‌మోస్ట్ 30+ మేనేజర్స్‌తో నేను వర్క్ చేశాను. 100-150 డెలివరబుల్స్ ఇచ్చాను. నా కింద 100+ ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేశారు హైయెస్ట్. విత్ దట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఒక పర్సన్‌కి ఎక్కడ గ్యాప్ ఉంది? ఎక్కడ డాట్స్‌కి డాట్స్ మధ్య ఎక్కడ గ్యాప్ ఉందో నాకు అన్నీ తెలుసు. అవే ఫిల్ చేస్తా నేను. సార్ అది. ఇంకో డౌట్ సార్. జస్ట్ సో, 1 అప్పుడు మినిట్. ఇంకోటి సార్ ఒక మినిట్. దీంతో పాటు ఎవ్రీ వీకెండ్ సాటర్డే మాక్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటది. ఎన్ని మాక్ ఇంటర్వ్యూలు అటెండ్ అవుతారు? 1, 2 మిస్ అయినా ఒక 5, 6 అటెండ్ అవుతారు కదా! యెస్. మాకు నెక్స్ట్ రియల్ ఇంటర్వ్యూకెళ్ళేసరికి మీకు కామన్ అయిపోద్ది. అక్కడ కూడా ఒక 5 ఫెయిల్ అవ్వమంటున్నాను. ఇంకేం కావాలి? వీటిలన్నిటికి నా సపోర్ట్ ఉంటది. నా టీమ్ సపోర్ట్ ఉంటది. సార్ ఇప్పుడు వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్‌కి ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు సార్? వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్‌కి యెస్. యాక్చువల్‌గా ఈ కరెక్ట్. ఈ మధ్య రీసెంట్‌గా ఒక 40-50% వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ జాయిన్ అయిపోతున్నారొచ్చి. సార్ వాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రికార్డింగ్స్ చెప్తున్నా సార్. జస్ట్ 1 యాహ్! మినిట్ సార్. జస్ట్ 1. ఐ యామ్ స్టిల్ వర్కింగ్ ఇన్ స్టాక్ మార్కెట్ సార్. అండ్ 8 ఓకే. ఇయర్స్ నుంచి ఒకటే కంపెనీలో జాబ్ చేస్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్మ్. నేనే. సో, ఇప్పుడు ఏం చేద్దంటే నేను విప్రోకి ట్రై చేశాను. విప్రోలో ఏమైందంటే వాడు బ్యాక్‌గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్‌లో దొబ్బింది. వాడు చూస్తే హ్మ్. ఏమైందంటే వాడు బ్యాక్‌గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్